Today we are starting the last topic of our syllabus, which is radioactivity and nuclear physics, which has its significant portion from the particle physics, which is totally new in our A syllabus. This was not a part of our O-level syllabus earlier. Couple of things to recap. First of all the things that we have learned in our O-levels in the radioactivity chapter, we are not supposed / allowed to forget them. So what we understand by the term half-life, how do we calculate the half-life of a certain radioactive isotope using the arrow methods that we have learned earlier, that after a free half-life, 3 of the properties become halved. That is number of nuclei, that is rate of decay, which is in other terms, the whole thing in other terms is called activity. That is how many decays every second. Sometimes it can be also written as differential form dn over dt, rate of decay. So how many reduction happens per time. And also the mass of the radioactive sample. Radioactive sample na bole bhalo hoy jodi amra element kori, because whenever a certain radioactive element undergoes natural decay process, the total mass of the whole thing does not become half over the half-life duration. Over the half-life duration, half of the nuclides, about half of the nuclides undergo a radioactive decay process, maybe alpha emission, maybe beta emission, maybe gamma emission, which is called transmutation, or maybe a combination of those. That can also happen. But by some radioactive process, by some radioactive reaction, this material will be converted to another element, and each half-life will cause half of the amount of the starting amount. So if you have, let's say, over here X element, which is supposed to convert into Y, and the half-life is 10 hours, then, and let's say, and initially if we have, let's say, 100 gram X at t equals to 0, and we have 0 gram Y, then at t equals to 10 hour, we'll have 50 gram X and we'll have 50 gram Y. Then after another 10 hours, we'll have 25 gram X and 75 gram Y. The Y part is increasing as much as the X part is decreasing. So this will be 20 hours. At t equals to 30 hours, which means after 33 half-lives, we're going to have 12.5 gram of X along with 87.5 gram of Y. After another 10 hours, let's say t equals to 40 hours, this will once again become. Sorry, is it 37.5 or 87.5? 87.5. This one reduced by 12.5, that became added over here. So 12.5 gram X decayed, which basically means 12.5 gram Y was produced. After another 10 hours, you're going to have 6.25 gram of X, and over here we'll have 93.75 gram of Y, and it will keep on happening like that. Ultimately, this will slowly go towards 0. It will never become actually 0. Mathematically, that's impossible. And this will slowly go towards 100 gram, but this will never become perfectly 100 gram. Some amount of X will always be remaining. That's the whole idea of exponential decay. So this is something that we have learned in our O-levels. এই টাইপের ক্যালকুলেশন গুলি আমাদের ভুলা চলবে না। The further thing, half life, এটা হচ্ছে হাফ লাইফের একটা বেসিক ম্যাথমেটিক্যাল ডিরেকশন। হ্যাঁ, হাফ লাইফের একটা ক্যালকুলেশন, স্যাম্পল ক্যালকুলেশন দেখালাম। এটা আমি তো একটু লেট হইছি স্যার, একটু রিপিট করতে পারবেন? আচ্ছা ঠিক আছে।
What I was showing that if we have a radioactive specimen in the half-life duration, all of us within the half-life duration, three properties become out: number of nuclei, radioactive nuclei, rate of decay, which is also called activity, which basically represents the rate of decay, dN over dt, if you want to represent it in differential form, and the mass of the radioactive element. Mass of the radioactive element does not mean the mass of the whole block. পুরো ব্লকের মাস কোনো সময় হাফ হবে না, ব্লকের মাস কিছু হলেও কমবে, কারণ যখন আমাদের আলফা রেডিয়েশন বা বেটা রেডিয়েশন হয়, কিছু ম্যাস আমাদের ব্লক থেকে চলে যায়। সো টোটাল ব্লকের ম্যাস ওভার দ্য ডিউরেশন অফ রেডিয়েটিভ ডিকে slightly reduce করবে, but most of the mass would still be there, because in the radiative process the whole nuclide simply does not vaporize or simply doesn't vanish away. It simply converts from one element to a bit more stable another element. So if we took an example, let's say if we have a block of material over here, which is initially X, which is supposed to convert into Y through some radioactive decay, natural decay process, that is alpha radiation, beta radiation, or gamma radiation. And if we assume that the half-life of this material is 10 hours, then how these amounts within this block, what would be the proportion or constituent ratio of X and Y over the duration of the half-lives? So what we've learned in our O levels, that after what will happen after every full multiple of half-life duration. So if I assume at t equals to 0, sorry, my internet connection became a bit unstable, so I paused talking for a while. So let's start again. So if we assume that at t equals to 0, we are starting with 100 gram of X, which আমি আমার সেটআপটাকে একটু মানুষ করে আমার ট্র্যাকপ্যাডটা দুটো পড়ে গেছে। Okay, better. Sir, you're still using a graphics tablet. কি করতেছ? আমি কিবোর্ডটাকে দূরে নিলাম, আমার রাইটিং প্যাডটাকে কাছে নিলাম, যাতে আমার লিখতে একটু ইজিয়ার হয়। মানে স্যার গ্রাফিক্স ট্যাবলেটটা Is it called a tablet? It's a Hawaiian pad, graphics pad, যেটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। Yes sir. আমি খালি এমএস পেইন্টে লিখি, আর কিছু করি না। যাও স্যার আপনি চাইলে এটা দিয়ে গেমসও খেলতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। সোলসের এটা দিয়ে অনেক কিছু করার অপশন আমাকে বলছে। That's how he convinced me to buy it. I was not at all interested, but once I bought it, I was very happy that I bought it. Anyway, কাজের কথা বলি, খেয়াল করো। At t equals to 0, if we assume that we start with 100 gram of X element and we have 0 gram of Y, so that is 100% X. Then after 10 hours, which is after one half-life, this will reduce by half, and whatever reduction that happened will get added to over here. So we have 50 gram Y. After another half-life, that is after at t equals to 20 hours, this will once again become half, and whatever the reduction happened will get added over here. So after 10 hours, we'll have 50 gram X, 50 gram Y. After 20 hours, we'll have 25 gram X and 75 gram Y. This is following the half-life fraction, and this is simply getting added up. After another 10 hours, after which is total of 30 hours, we're gonna have 12.5 gram of X, and whatever that was decayed will get added to 75 gram. So we're gonna have 87.5 gram of Y. And if I write another one, after another 10 hours at t equals to 40 hours, we're gonna have 6.25 gram of X approximately. We have to say the word approximately because natural decay process is not an exact measure. It's a random process by virtue. It need to parallel করতেছি, randomness তিনটা aspect আছে, and the other part will get added over here. So এই value এইভাবে আমাদের value গুলি চেঞ্জ হতে থাকবে. As time goes on, this amount of X element will slowly try to reach towards 0. It means it will slowly become less and less and less and less, but it will never become actually 0 because it is becoming half and half and half and half and half. So you can half it a lot of times, but you can never get absolutely 0 number. And as time goes by, the amount of Y will slowly aim to get closer and closer to 100 gram. So as time goes by, there will be more and more Y, which will be pretty close to 100 gram, but it will never be 100 gram because all the X element will not be decayed within a limited amount of time. All of them would, to decay all of the X element, it would take infinite amount of time. That's the basic idea of negative exponential decay, which we sometimes represent in a curve like this. So if we have on the Y-axis the number of
available undecayed nuclei, or we can write the activity of the undecayed nuclei, or we can write the mass of the undecayed nuclei. Any three of them can be plotted on the y-axis, and if we plot time on the x-axis, the unit for time can be anything. It can be hour, minute, years, days, weeks, seconds, depending upon to what magnification you want to draw the graph. Irrespective of that, the shape of the graph will always have a negative exponential shape like this, which will follow the half-life pattern. Half-life pattern means that if we find out the half amount of the starting value, the amount of time it takes to become half, let's say this is our first half half-life, this one would represent half-life. Within the same amount of time, it will become once again half. So if I find out the next half, which is right over here, and if we plot it back, we're gonna find out that this is not a perfect graph, but this is supposed to be exactly at the half of this. So if this is 100% to begin with, this will be 50%, then we'll have 25%, and then after another half, if I plot it up over here, we should reach up to 12.5%, and so on and so forth. This is how the graph will work out. So after every half-life, the starting amount will slowly become less, which essentially, if I want to plot the y amount within the same graph, if I want to plot the y amount, which is the new addition for your A syllabus, that y amount can be shown to be 0 over here. After half, it will become 50%. After another half, it will, after this much, it will increase by this amount. So it will increase by this much. So about over here. So this is how the y graph is gonna look like, which is gonna be asymptotic with the 100% line. So this will become asymptotic with the 0, 0, 0 line. This will become asymptotic with the 100%. This is how the graphs are gonna look like if we want to plot both of them on the same graph. So so the black line over here, I'm trying to represent element X, and the red line I'm trying to represent the production of element Y coming from the radioactive decay process of element X. Someone said, sir, I'll take question. কেউ জন স্যার বলছিলাম মাঝখানে, হাত উঠাইছো? হাত উঠাও। আচ্ছা ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কিনা যতটুকু আলাপ করলাম? Yes. ঠিক আছে, এখানে ব্ল্যাক ডি যতটুকু পার্ট আছে অতটুকু আমাদের অলওয়েজ ছিল। জাস্ট এ কুইক রিক্যাপ ফর অল অফ আস টু রিফ্রেশ আওয়ার মেমোরি। জাস্ট রেড পার্টটা হচ্ছে আমাদের এস পার্টের জন্য নতুন একটা জিনিস, যেটা গ্রাফে অনেক সময় আসতে পারে, আসলে আমাদের রিলেভেন্ট বেসিসে আমাদের জিনিসটা বুঝে বুঝে প্লট করে আঁকতে পারতে হবে। এই জন্য কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমাদের আছে সামনে, সেগুলো প্র্যাকটিস করলে জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ার হতে পারে ইনশাআল্লাহ। যে জিনিসটা আমাদের মনে রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে রেডিয়েটিভ ডিকে হতে পারে তিন রকম। ইউ ক্যান হ্যাভ থ্রি টাইপ অফ রেডিয়েটিভ ডিকে। উই ক্যান হ্যাভ ন্যাচারাল ডিকে, যেটাকে আমরা নরমালি রেডিওঅ্যাক্টিভিটি বলি। ন্যাচারাল ডিকে যেটা কোনোভাবে ইনডিউসড না। ইউ মাইট ওয়ান্ডার রেডিয়েটিভ ডিকে তো ইনডিউসড করা পসিবল না। ওয়েল, দ্যাটস নট ট্রু। Typical physical processes. Typical. The word typical over here has a pretty deep meaning. Typical physical processes cannot affect the rate of radioactive decay process. Typical physical process means controlling temperature, controlling pressure, controlling light intensity, controlling humidity of the room, controlling anything else, any other physical variable that we know to have significant effect on other processes like chemical reactions. So there are many factors. If you have come across the Le Chatelier principle, did you please come across this thing, Le Chatelier principle? No. This is for the bidirectional reaction. Do you guys know bidirectional reaction? Yes, sir. এটা পারভেজ স্যার পড়াইছিল। Le Chatelier principle নামে একটা প্রিন্সিপাল আছে। এনিওয়ে, সো এই Le Chatelier প্রিন্সিপালের কিছু পার্ট আছে যে কোনটা সার্টেন কেমিক্যাল মানে bidirectional রিঅ্যাকশনকে তোমরা কি বলো? বোথ রিঅ্যাকশন নাকি bidirectional রিঅ্যাকশন? যে water is done to a system in equilibrium, the system does. Exactly. So basically he talked about three specific variables. He talked about temperature, he talked about pressure, and he talked about the concentration.
So if we change any of these three factors of a in the equilibrium state of a bidirectional reaction, then the reaction will progress in such a direction so that the effect of that change can be compensated. Which means if the reaction is an exothermic reaction, then increasing the temperature will make it go backwards so that that extra temperature can be absorbed. If the reaction is a higher Sir. volume producing, yes. স্যার মাঝখানে আবার ইন্টারনেটে চলে গেছিল স্যার, একটু স্যার মনে হচ্ছে মিস করেছি স্যার। তো গ্রাফের আপনি যে রেড ড্র করেছেন ওইটুকু পর্যন্ত ছিলাম স্যার লাস্টে, হ্যাঁ, তারপরে এখনো আর কিছু বলি নাই। একটু রিপিট করতে পারেন স্যার? গ্রাফের রেড পার্টটা বুঝছো? Yes sir, red part also was the y-axis part. Yes হ্যাঁ, sir. ওই তো রেড পার্টের পরে আমি এখানেই আসছি, এরপর আর ফার্দার কিছু বলি নাই। আমি জাস্ট বলতেছি যে there are three types of decay. The first type of decay is natural decay. Natural decay নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলতেছি। Okay sir. Natural decay is the regular decay process of radioactive nuclei which happens by alpha radiation or beta radiation or gamma radiation. Now important for us to understand that typical physical variables like pressure, temperature, concentration of material, none of these variables can affect the rate of radioactive decay process, natural decay process, because all of those physical variables that we understand in physical variables such as pressure, temperature, or concentration, blah, 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 they all affect exclusively the electrons of the outer shell layer of a certain element. টেম্পারেচার বলো, প্রেসার বলো, অথবা কনসেন্ট্রেশন বলো, এই জিনিসগুলো আমাদের ইলেকট্রনের আউটার একটা অ্যাটমের আউটার শেল লেয়ারে যে ইলেকট্রনগুলো আছে তাদেরকে এফেক্ট করে। আমাদের সেন্টারে যে নিউক্লিয়াস আছে এই ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েবল গুলো সেই জিনিসটাকে এফেক্ট করে না। আমরা যদি নিউক্লিয়াসকে কোনোভাবে ম্যানিপুলেট করতে চাই, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ম্যানিপুলেট অর সামহাউ get affected, so if we want to affect the nucleus somehow, we have to physically penetrate something within the nucleus that is going to produce some instability over there, which is impossible to create by temperature, pressure, or concentration of the materials. এই জিনিসগুলোতে করা possible. This is why we typically say that natural decay process is a spontaneous process. Spontaneous process means the rate of a natural decay process of a certain element cannot be controlled by external factors. It will keep decaying at its own pace as it wants, which basically gives us some fixed value of half-lives for certain radioactive isotopes. So every radioactive isotope has a measured and definite half-life amount. So if you start with that isotope by some amount, if you do experiments if you start with different amounts, if you do the experiment in different parts of the world, or maybe under the world, doesn't matter, no matter where you do it, as long as your calculations are correct and your observations are proper, you will always come up with the same half-life, no matter how much element you start with, no matter I mean, if you don't make mistakes, every single isotope, one isotope, will always give us the same half-life measurement. This is what we mean by the word spontaneous, that radioactivity is unaffected by physical factors. The second property of natural decay is that the radioactive decay, natural decay process is random. এই random কথাটার বেসিক তিনটা পার্ট আছে, এই তিনটা পার্ট আমাদের জন্য নতুন, সেই তিনটা পার্ট আমাদের প্রপারলি বোঝা লাগবে। The first part of this random property is that whenever natural decay happens, আচ্ছা 3 নাম্বারটা আগে বলবো, 3 নাম্বারটা ছিল মনে রাখা সবচেয়ে সহজ, 3 নাম্বারটা আগে বলবো। 3 নাম্বারটা হচ্ছে the ionizing radiation that comes off the decaying nucleus. আচ্ছা এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একটা রেডিয়েটিভ নিউক্লিয়াস যেটা রেডিওঅ্যাক্টিভ, a nucleus being radioactive means it has the potential capability to break down. When it will break down, then it will give up ionizing radiations. It will produce ionizing radiations. Then it will produce ionizing radiation. So ionizing radiations are not radioactive. Things from which the ionizing radiation come out, they are radioactive. This is a very important thing. And one more important thing is that radioactive reaction always happens in such a way so that the products are more stable than the reactants, which means if we have a reaction that looks like this, let's say X converts into Y,
while producing one alpha particle. I'm not writing the numbers over here. You can fill up the numbers later. Just try to understand this basic equation. If there exists such a radioactive natural decay process, this basically means Y is a more stable isotope compared to X, which in other words can be said, the half-life of X would be less compared to the half-life of Y, or I can say the half-life of Y would be significantly longer compared to the half-life of X, which means Y is more stable. Y wants to decay more slowly. Y has better constructive strength, if I can use that word, to keep its nuclide intact. It doesn't want to break as fast as X. So whenever radioactive decay happens, the products will always be more stable, or they will come up with longer half-lives compared to the starting element or the initial reactant element. This is important. So the third property of randomness is that all the ionizing radiation that we get, alpha radiation or beta radiation or gamma radiation, these radiations can occur in any direction around the radioactive element. So if you have a radioactive element over here, and if you try to consider a three-dimensional space around it, and if this element is supposed to give out all three types of radioactive decays, alpha, beta, gamma, all three of them, then exactly in which direction these radiations will come out, we cannot predict it from earlier. This will happen in any random direction. That is totally random. Sir, unpolarized. Yes, you can say this to some extent unpolarized. It is because they are perfectly particle. Alpha particles and beta particles are actual particles. Although beta particles do have some wave behavior, which is also another part of the A2 syllabus. Sir, gamma. But gamma is totally an electromagnetic wave, which is photon. The particle of gamma is actually gamma photon, which considering as a discrete energy packet can be considered to be a particle, energy particle as well. It's not essentially unpolarized period, but it is very much similar to unpolarized light, that you can have the radiation coming up in any random direction, which we cannot predict from earlier, or we cannot control them to go in a specific direction as they come out. After they come out, by applying certain electric field, by applying certain magnetic field, we might be able to deviate them in a certain direction, or we might be able to direct them in a certain direction by applying force after they come out of the nucleus. But as they come out of the nucleus, they might shoot in any random direction. This is why in many cases, whenever we do radioactive experiments, you might actually see that we basically show that we have a lead block. We have a lead block that looks like this. Let me fill it by, can I fill it? Can fill it. স্যার এটা তো ও লেভেলে করছি না হ্যাঁ, আমি ওলভেসের জিনিসগুলোকে রিক্যাপ করতেছি এবং দরকারি জিনিসগুলো আবার বলতেছি। এই র্যান্ডমনেস এর প্রপার্টি তিনটা হচ্ছে নতুন। তিনটা প্রপার্টি স্যার আরেকবার বলতে পারবেন? মানে আমি পড়ছি বাট লাইক বললেন বাট এই যে নোট ডাউন করি নাই। এটা তোমাদের নোটসে লেখা আছে। আমি তিনটা প্রপার্টি বলি নাই, 3 নাম্বারটা আগে বলতেছি কারণ এটা মনে রাখা ইজিয়ার, বাকি দুটো একটু পরে বলবো। জি স্যার। বলি নাই এখনো, একটা বলতেছি সেটা হচ্ছে লাস্টেরটা আগে বলতেছি। So in many cases for radioactive experiments, what we do is that we keep the radioactive specimen somewhere over here. So this actually ensures that all the radioactive isotopes, that all the ionizing radiations which come out in these directions, they get absorbed in the lead block. Exclusively the ones which come out through this hole, I'm using the term hole, they are gonna be emitting in this way. So practically the three-dimensional look, this is the side view, or I can say cross-sectional view. The three-dimensional look of this lead block can be somewhat like this. If I try to draw it, this is how it looks like. This is a perfect block, solid block. Over here we have a hole, which is basically a cylindrical hole that goes inside the object, and it has some depth to it. So এরকম একটা cylindrical hole আছে ভিতরে। I can try and complete this figure by drawing dotted lines. এরকম একটা hole. So basically আমরা যখন ফিগারটা আঁকি, আমরা এই পুরো জিনিসটার ক্রস সেকশনটা দেখাই, ক্রস সেকশনটা দেখেন আমরা শুধুমাত্র এই টিউবটা দেখতে পাই। So this is not a slit, this is basically a single pass. So আমরা যখন এই জায়গাতে যখন আমরা রেডিয়েটিভ আইসোটোপটা রাখবো, আমাদের আশেপাশে যত দিকে আমাদের রেডিয়েটিভ আয়নাইজিং রেডিয়েশন হোক না কেন, সেগুলো এই লেড ব্লকে আটকা পড়বে। এক্সক্লুসিভলি যেগুলা
এই প্যাথ বরাবর আসবে সেগুলো এই হোল দিয়ে বের হয়ে আসতে পারবে। সো ইভেন্চুয়ালি ওটার সামনে আমরা ফ্লুরোসেন্স স্ক্রিন রাখলে আমরা ফ্লুরোসেন্ট ফটোফসফরেন্স যে জিনিসটা সেটা আমরা দেখতে পারি। We can use some other type of detection mechanism to detect them. So this is our reason we always prefer to keep radioactive isotopes in a lead block, so that the radiation comes out exclusively in a specific direction, so that it's also easier for us to use, and it is also it also leaves less possibility for health hazard. You have to understand this thing, that by putting the radioactive isotope over here, we are not at all making all the ionizing radiation come out in this way. That's not happening. Only the ones which are normally by default coming out in this way are gonna come out by virtue of this hole. But all the ionizing radiation which are being shot towards the surrounding lead block, they are definitely gonna get absorbed in the lead block, because lead is a pretty heavy metal. So that's the third property. If I just go through this statement once again, the ionizing radiation that comes out of a radioactive nuclei come in random direction, which can happen in any three-dimensional direction around the radioactive isotope. So এটা হচ্ছে থার্ড প্রপার্টি। ফার্স্ট এবং সেকেন্ড প্রপার্টি দুইটা একটু ওয়ার্ডের জন্য কনফিউজিং হতে পারে, সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম এন্ড ট্রাই টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দেম। আই এম গোনা try to make the difference pretty clear to you, but I want all of you to try and understand what I'm trying to say. And now বুঝলে আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করো। The first property says, randomness property says that within a certain duration of time, try to get this word, within a certain duration of time, exactly how many radioactive decays will happen cannot be predicted from earlier. Within a certain duration of time, exactly how many radioactive decays will happen cannot be predicted from earlier. মানে হচ্ছে, মনে করো তোমার একটা সার্টেন রেডিয়েটিভ স্পেসিমেন আছে, এই রেডিয়েটিভ স্পেসিমেনের মনে করো হচ্ছে স্টার্টিং এ আমাদের 1000 টা অ্যাটম আছে। আমি তোমাদেরকে বললাম যে এই রেডিয়েটিভ স্পেসিমেনের হাফ লাইফ হচ্ছে মনে করো 2 আওয়ার, টি হাফ হচ্ছে 2 আওয়ার। সো আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলতে পারি যে 2 আওয়ার পরে, আফটার 2 আওয়ার ডিউরেশন, the remaining numbers are supposed to be Sir, sorry, I somehow got disconnected. Never mind, the recording is ongoing, so we will have continuous lecture, no problem. Achha. So this is the statistical expectation that after exactly 2 hours we should have 500 atoms. But in true case, this number cannot be 500 atom exactly. This could be slightly more than that, this could be slightly less than that. This number is actually a slightly variable number. We cannot exactly predict after a certain duration exactly how many decays will happen. That is not possible to predict from earlier. So this is essentially why the radioactive decay, whenever we actually plot experiment obtained data for the, let's say, activity versus time, in that case we usually, the actual experiment obtained data actually gives us a graph that looks like this. It actually looks like this. And then when we draw the base fit line through all of these plotted points, we actually get a smooth curve, which is the our drawn base fit line. So we never get a perfect base fit line. The lines actually goes up and down quite a bit, which shows another aspect of the randomness. So this point was telling us within a certain duration of time, exactly how many decays will happen cannot be predicted earlier. এই পয়েন্টটা বুঝা গেছে কিনা? Yes. Second point or second aspect of the randomness is that if we pinpoint one specific radioactive nucleus, we cannot predict from earlier exactly after how much time this will undergo breakdown. মনে করো একটা রেডিয়েটিভ নিউক্লিয়াস, একটা রেডিয়েটিভ স্পেসিমেনের মধ্যে 1000 একটা রেডিয়েটিভ অ্যাসিডের মধ্যে মনে করো
1000 মনে করো 1000 অ্যাটম আছে, ঠিক আছে। এখন এর মধ্যে আমি কোনো একটা সার্টেন অ্যাটমকে বাইরে থেকে মার্ক করলাম যে এটা হচ্ছে আমার এখন কারেন্টলি অবজার্ভ অ্যাটম, আমি এই অ্যাটমটা কখন ব্রেকডাউন করবো সেটা অবজার্ভ করতে যাচ্ছি। আগের থেকে আমি কখনোই প্রিসাইজলি গেস করতে পারবো না যে এক্স্যাক্টলি কত সময় পর, কত ঘন্টা, কত দিন, কত বছর, কত সপ্তাহ, কত সেকেন্ড, কত মিলি সেকেন্ড, কত মাইক্রো সেকেন্ড, পিকো সেকেন্ড, whatever. I cannot predict from earlier exactly after how much time one specific nucleus will undergo decay. It might decay in the very next moment. It might not decay in the next billion years. This is a totally probabilistic happening. It might happen, it might not happen. Exactly after how much time should it happen, we cannot precisely predict that. So second point এর কথাটা আবার ভালো করে বুঝো। One specific atom cannot be said to that it will be decay after a specific predefined amount of time. One specific radioactive nucleus cannot be said that it will decay after a predefined fixed amount of time. We cannot predict this from earlier. So number 1 আর 2 এর মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝা গেছে কিনা? নাম্বার 1 এর পয়েন্টটা ছিল একটা ফিক্সড ডিউরেশনের মধ্যে মোট কতগুলা ডিকে হবে সেটা আগে থেকে গেস করা যাবে না, কিছু কম হতে পারে, বেশি হতে পারে, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এক্সপেকটেশন থেকে কিছু কম বেশি হতে পারে। একটা সার্টেন ডিউরেশনের মধ্যে কতগুলা ব্রেকডাউন হবে সেটা বোঝা যাবে না, এটা হচ্ছে randomness এর ফার্স্ট প্রপার্টি। ফার্স্ট প্রপার্টি সেকেন্ড প্রপার্টি ওগুলো পাওয়ার কোনো সমস্যা নাই, আমি ডেফিনিট করে বলতেছি কারণ আমার নোটসে ওই সিকোয়েন্সে লেখা আছে। সেকেন্ড প্রপার্টি হচ্ছে এক্স্যাক্টলি একটা স্পেসিফিক নিউক্লিয়াসকে যদি আমরা অবজার্ভ করি, এক্স্যাক্টলি কত সময় পরে এটা ব্রেকডাউন করবে সেটাও কখনো আগে থেকে প্রেডিক্ট করা যাবে না। বুঝা গেছে কি ডিফারেন্সটা? ইয়েস স্যার। Yes. ঠিক আছে। সো এই তিনটা হচ্ছে আমাদের র্যান্ডমনেস এর প্রপার্টি। এই প্রপার্টিগুলোর উপর বেস করে কখনো কখনো আমাদের খুব ছোট ছোট পেপার 2 কোশ্চেন হতে পারে, অথবা টিপিক্যালি এই কোশ্চেনগুলো ইয়াতে আসে এমসিকিউ কোশ্চেনের জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট। সো এই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখার ট্রাই করব। নেক্সট যে জিনিসটা আমরা শিখছি সেটা হচ্ছে নিউক্লিয়াইড নোটেশন। Nuclear notation and nuclear notation যে uses গুলো আছে। So if I just try to write in general terms, let's say this is the symbol of a certain element. এটার এই জায়গাতে লিখি হচ্ছে আমরা Z. Z represents the atomic number, which is the number of protons within the nucleus. এই জায়গাতে লিখি হচ্ছে আমরা mass number, which is the total number So, of sir, হ্যাঁ বলো। তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক বেসিক্যালি হচ্ছে যে how much amount or the starting time and the direction, none of them are predictable. Am I correct, sir? They are individually different, so I would prefer if you don't try to put them in a single sentence. But if you say it one more time, I might try to decipher that. Sir, basically the amount within a specific time, the starting time and the direction, none of them are predictable. I wouldn't say starting time, I would say the required time. For Required this, time? yeah, the required time for one specific nucleus to break, that is undefined, unpredictable. So not the starting time. From start, after exactly how much time one specific nucleus will break down, that cannot be predetermined. So I wouldn't say the starting time, rather I would say the required time for one specific breakdown cannot be predicted. বেশি chaotic দেখে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওই প্রসেসটা হচ্ছে chaotic in the sense that nuclear decay actually happens, natural decay actually happens by in the tug of war between strong nuclear forces and weak nuclear forces. So এটা actually তোমাদের খুব ডিটেইলসে নাই, বাট এটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলাপ করব। সো ওই tug of warটা যখন কত, how often does that imbalance actually fruitfully able to break down the nucleus, that's basically what we see as the
radioactive decay process. Elements or isotopes which are very stable, For example, elements which we know to have no radioactivity. For example, carbon 12. For example, nitrogen 14. For example, hydrogen 1. For example, helium 4. These isotopes are absolutely stable. They don't have any tendency to break down. However, hydrogen 2 has some radioactivity. Hydrogen 3 is extremely radioactive, which we call tritium. So, and we can have other radioactive isotopes as well. For example, in chlorine, chlorine 35 is non-radioactive. Chlorine 37 is somewhat radioactive. And then, so the point that I'm trying to make is that imbalance of strong nuclear force and weak nuclear force can vary randomly across multiple different nuclides within a given specimen. And what would be that distribution of randomness that we cannot predict from earlier? We don't have any mechanism to observe / measure that variation at any given time. At least scientists couldn't devise a device yet. If they can come up with some measurement devices in the later on, maybe we'll change the aspects of randomness after that. But up till now, there is no mechanism to measure these properties. Exactly. Lazi buchcho? Yes, sir. So getting back to the next thing, in the nuclear notation, this is how we write the X is the symbol of the element. In the lower left position, we write the atomic number, which is the proton number in the nuclide. A represents the mass number, which is the nucleon number of that nuclide. Nucleon number means the total number of particles in the nucleus, which includes both protons and neutrons. So A represents the number of protons plus number of neutrons within a nucleus. And then on the lower right point, let's say I'm going to only write n over here. This number usually represents how many of this atom is existing within a molecule. For example, if I write carbon dioxide, it tells us that in one carbon dioxide molecule, there is one carbon atom and there are two oxygen atoms. Together they make carbon dioxide molecule. If I write the equation of, let's say, potassium permanganate, KMnO4, এর থেকে বড় 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 পার্টিকেল নাই স্যার অর্গানিকের তো অনেক কিছু আছে স্যার। আচ্ছা বেঞ্জিন, মনে করো বেঞ্জিন সাইকেলের এটার মানে হচ্ছে, হ্যাঁ তাই তো, হ্যাঁ অ্যালকান লিখতে গেলে তো বলে যাবে। অ্যালকানের ফর্মুলা হচ্ছে CnH2n+1 2n+2, সো এটা দিয়ে তো ইচ্ছা মতো লেখা পসিবল। Anyway, point that I'm trying to make, this lower right position represents the number of atoms present within a certain molecule. On the upper right corner in this position, if I write plus minus small m, this represents the ionic condition of that ion whenever it accepts or lose electron. So if sodium gives up one atom, it becomes Na plus, so we write Na plus. But when calcium gives up 2 electrons, we write Ca2 plus. So that 2 plus represents that 2 electrons were lost. So on and so forth, it can work out that way. Sir, number of electrons lost or the charge of the atom, sir? Number of electrons lost or gained, practically, in other words, mean the charge, the relative charge of that atom. Because electron is the smallest expression of charge. What we call in some other cases, electron is the elementary charge. The charge of electron is the undivided amount of charge that can exist freely. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. So এই চারটা পজিশনের এই চারটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্স। যখন আমরা কোন একটা সার্টেন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন লিখি, টিপিক্যালি আমরা এই দুটো জিনিস নিয়ে বদা করি না, কারণ নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন হয় হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভেতরে। So because the reaction only happens within the nucleus, we are usually always bothered for these two symbols. So whenever we write a nuclear reaction, let's say if I am about to write the nuclear reaction of maybe carbon 14, so carbon 14 undergoes beta minus decay, so which can be like this. It converts into nitrogen, which remains 17.4.
it produces one beta particle, which is beta 0 minus 1. And along with that, it might produce something, it might not produce something, which we're gonna discuss a bit later. But that's why I'm writing a question mark over here. But point to be made, that is, whenever the reaction happens, this is how we always represent this thing. Writing a nuclear reaction in this format exclusively represents the changes that happen in the nucleus. In this case, we are not at all bothered to talk about what is happening to the surrounding electrons. হ্যাঁ বলো। স্যার এটা 6 হবে না 14 6c? Sorry, my bad. হ্যাঁ 6 হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, thank you. Thank you. It is 6 হবে, carbon 614, সেই কেসে আমাদের nitrogen 714 হবে। Thank you. So whenever we write the nuclear reaction in this format, we are exclusively representing the changes that will happen in the nucleus of those elements. We are not at all interested to represent what will happen on the outer shell layer electrons. The electrons will simply follow through. The electrons will simply follow through. Now, when I say that they will simply follow through, what does it actually mean? Let me give you a simple example. Let's say, if it so happens that I actually don't remember an exact reaction of alpha decay. So let's say we have an element which is X, which has numbers, let's say 34, and over here 34 to 68, let's say 75. So let's say this is a radioactive isotope. We are told that this will convert into another more stable isotope, maybe radioactive, maybe not, by emitting one helium nucleus. Try to understand this very carefully. So helium nucleus is basically one alpha particle. So it will give out one alpha particle, which will ultimately make the numbers of the Y as 32, and over here we're going to have 71. এই যে নাম্বারগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করলাম যে আমাদের লেফট সাইড এবং রাইট সাইডে টোটাল ম্যাস নাম্বার সেম হতে হবে, সাম করার পর লেফট এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে আমাদের টোটাল প্রোটন নাম্বার ইকুয়াল হতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের অনুবাদে শেখা আছে, এগুলো আমাদের লাগবে। But what is important for you to understand, when this element was in its atomic form, around the nucleus of this element, this is the nucleus, which is X3475, altogether we had exactly 34 electrons. If we assume that the reaction started from neutral case, there were 34 electrons. As the helium nucleus leaves from the atom by means of a reactive decay process, this only leaves with 2 plus charges. It does not become a helium atom. I mean, as the helium nucleus leaves from the atom, it comes out as helium nucleus. It does not immediately become helium atom. It's exclusively the nucleus of the helium atom. So it comes out. So if this is the X atom, shoots out one particle, which is helium-24, which doesn't bring any electron with it. So this has a charge of +2. So when this one will ultimately in this process, when this converts into Y, this will essentially have -2 charges, because those extra electrons would still be existing in its outer shell layer. But on the inside the nucleus, we're going to have 2 protons less. We'll see. যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে, যেহেতু হিলিয়াম নিউক্লিয়াস শুধুমাত্র 2টা প্রোটন আর 2টা নিউট্রন নিয়ে বের হয়ে গেছে, কোনো ইলেকট্রন নিয়ে বের হয় নাই, সো প্র্যাকটিক্যালি এই অ্যাটমের আশেপাশে যে ইলেকট্রনগুলো ছিল সেই ইলেকট্রনগুলো এই অ্যাটমের আশেপাশেও থাকবে। সো আলটিমেটলি হোয়াট উইল হ্যাপেন, এটার নিউক্লিয়াসে থাকবে 32টা প্রোটন, 32 প্রোটন, whereas আউটার শেল লেয়ার গুলাতে আমাদের অলটুগেদার ইলেকট্রন থাকবে টোটাল 34টা ইলেকট্রনই থাকবে, which means ultimately in after the reaction the charge of this Y isotope will become Y-2, because it now has 2 more electron compared to the number of protons. এই জিনিসটা হতে পারে, এই জিনিসটা হতে পারে, বাট আমরা যখন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন দেখাই তখন আমরা ইলেকট্রনদের ফেট নিয়ে বদার করি না, বিকজ ইলেকট্রনটা থাকলেও আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এফেক্টেড হয় না, ইলেকট্রন না থাকলেও আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন এফেক্টেড হয় না। ইলেকট্রনস practically don't have anything, any effect as far as your syllabus goes. Electrons do not have any effect on the nuclear reaction process. So we are not bothered to talk about what happens to the electrons. This is why in many cases we only represent the nuclide expression of equation for nuclear reaction. Nuclear expression means this type of expression, X, A, Z, and A, and then what happens to certain other things. We are only interested in these 2 spaces. This means that the reaction is happening at the nuclear level,
Electrons are where? Electrons are defeated around the nucleus and they are making the atom. Everything is good. Are we interested about the fate of the electrons? No. That's why we don't bother to show them on the nucleus. So nuclear notation, writing a nucleation in this manner does not mean that all the electrons were stripped off from the atom. Now we only have the nucleus which is undergoing nucleation. It doesn't mean that. Sometimes students seem to confuse it. It simply means that the electrons are in their places. We are simply not bothered about them and we don't want to discuss about them. Electrons যেখানে থাকুক না কেন আমাদের নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনে তাদের কোনো এফেক্ট নেই। সো তাদের ফেট নিয়ে আমরা bothered না। That's basically it. But ionized হয় না? Yeah, the whole atom will become ionized. Hold up. Are you saying the ionizing power of the ionizing radiation? না স্যার, লাইক ইলেকট্রন নক অফ হয় না? In the radiative decay process, typically electron knock off হয় না। যেই অ্যাটম থেকে রেডিয়েটিভ ডিকেটা প্রডিউস হয়, মানে যেই অ্যাটমটা ব্রেকডাউন করে আলফা রেডিয়েশন বা বেটা রেডিয়েশন বা গামা রেডিয়েশন বের হয়, টিপিক্যালি ওইটা ইলেকট্রন লুজ করে না। ওখান থেকে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বের হয়ে যাওয়ার পর সে যখন নেইবারিং অ্যাটম গুলাকে কন্টিনিউয়াসলি বাম্প করতে থাকে, তখন সে তার কাইনেটিক এনার্জি একটা পোর্শন দিতে সবাইকে দিতে যায়। Those kinetic energy supplied to those other atoms can separate out certain number of electrons from those contacted atoms. Those atoms can become ionized by losing some electrons because energy was supplied to their outer shell layer and some electrons became free by overcoming the attraction of the atom. So that ionization is a subsequent process that happens to other atoms through which the ionizing radiation collides or share its kinetic energy with. But that is not the fate of the electrons of the atom from which the radiative decay actually happens. মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম, মনে করো আগ্নেয়গিরি থেকে, let's say there is a volcano. The volcano is now erupting. So you have chunks of stones coming off the volcano. As the chunks of stones come out, they don't break up. The volcano is already broken. The top of the volcano is already broken. It is vomiting out, bursting out chunks of rocks. As the chunks of rock comes out, they don't actually further break down the volcano, but whatever the chunks of rocks fall upon, maybe a helicopter, maybe Elon Musk's SpaceX rocket, or maybe some other ground structure, maybe Jeff Bezos's yacht, or whatever those rocks are gonna hit, they're gonna break those things. Does it somehow make sense? Not exactly, sir. ভাঙবে না, হ্যাঁ? গুলাও তো ভেঙে যাবে। Well, for rock example, those rocks actually get destroyed, but for atomic example, they don't get destroyed. They lose their kinetic energy, and eventually, when they become stable, they could get absorbed, or they, if that's a beta particle can get absorbed to some other element, to some other atom, or maybe might belong to the entire block if it's a metallic bond as a delocalized electron, or if it's a helium nucleus, then it will lose its kinetic energy within a very short distance because it's pretty big, and once it is about to become completely stopped, it will then somehow tear up 2 electrons from any of the neighboring atoms by means of its kinetic energy and also by means of its electrostatic attraction force, and it will convert itself into a helium atom. So when it comes to stop, the helium nucleus will convert into helium atom by stealing 2 electrons from any place around. And if it's a beta radiation, then the electron will get absorbed to the block, either to a specific atom or to the entire block if it's metal. Make sense? Yes, sir. তার মানে কি স্যার, মানে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসটা যদি ওকে অ্যাটাক করার পর it will lose all its kinetic energy and then it will get absorbed. কাকে অ্যাটাক করে? নিউক্লিয়াস। না, that's wrong. That's not what I said. আচ্ছা, আমি আয়োনাইজেশনের প্রসেসটা ডিটেইলসে বলতেছি। আচ্ছা, before I get into the discussion for ionization, এই নিউক্লিয়ার নোটেশনের বেসিক সিগনিফিকেন্সটা বোঝা গেছে কিনা, যে আমরা ইলেকট্রনের ফেট নিয়ে ইন্টারেস্টেড না, আমরা শুধু নিউক্লিয়াসের নিউক্লাইডের কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আলাপ করার জন্য এই ফরম্যাটে ইরিগেশন লিখি। এই আইডিয়াটা বোঝা গেছে কিনা everyone? Yes, sir. আচ্ছা, মানে স্যার, লাইক দি
We're not at all bothered with the electrons. They will just vanish away, or sorry, not vanish away. Sorry, we're not just bothered about Whatever happens to them, we are not bothered. They will be in their places, whatever that is. And their placement or their distribution, their number getting increased. I mean, the whole thing became positively charged or negatively charged. None of these things affect the process of natural decay process, because that's a spontaneous process. So those things have zero effect. The electron orientation or electron's existence happen to have zero effect on the radioactivity of the undecayed nuclei. Okay. At this point, I'm going to discuss in detail what we understand by the process of ionization. This is actually a bit important thing for all of you to understand clearly. Ionization basically means the process of making something into ion, as the name suggests. So how can we make something into an ion? We can feed it some electron or we can steal some electron. So if any atom is somehow fed an electron, whether it wants it or not, that's a different question. If a neutral atom is fed some electron, 1, 2, 3, maybe more, I don't care. In that case, that will become an ion, that will become a negative ion. If a neutral atom is, if electrons are stolen or taken out from a neutral atom, then we'll have a positively charged ion. So that is also possible. So that's the idea of ionization. How does the ionization of an ionizing radiation happen? So try to understand this part. Let's say this is a radioactive nucleus, which is going to give out helium nucleus. So let's say this is my alpha particle drawn by green. So green is the alpha particle. This is the X element. X is giving out one alpha particle. As the alpha particle comes out, it has some extreme amount of kinetic energy and very high velocity. How high? Very high. Such high that it can go through many atoms automatically, because atom is mostly what? empty space. Empty space. So this alpha particle has such high kinetic energy that if it does not collide with any other atom, in many cases it can penetrate through an atom without causing any harm or without making a collision with the nucleus. Without making a স্যার collision. আপনার কথাটা মাঝখানে আবার শোনা যায়নি স্যার। হ্যাঁ, কথা শোনা না গেলে একটু ওয়েট করো, আমি পজ দিচ্ছি। আমার এখানে নোটিফিকেশন আসছিল ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল, সেজন্য আমি একটু টাইম নিয়ে তারপর আবার বলা শুরু করতেছি। ওকে স্যার। আমাদের ভিডিও লাগবে না আপাতত সাদমান, থ্যাংক ইউ। সো কি বলছিলাম? আচ্ছা, whenever the alpha particle comes out of the radioactive decay process, it has some pretty high amount of spin and pretty high amount of kinetic energy. So it has so much high kinetic energy that at this point, the charge 2+ charge of the helium nucleus is not strong enough to hold on to electrons. It is so fast, like it is so damn fast that it simply is not interested to take 2 electrons and become an atom. It is shot from the nucleus as helium nucleus or an alpha particle, and it has so much kinetic energy that it will keep on its path. It will keep on flowing forward. And what will happen in this ongoing journey? This atom over here is basically not a solo atom. You have to understand that this has to be within a pretty large chunk of material. So if I draw this thing with this, let's say we have this block of material over which this is our X element, which is actually drawn over here, figure not drawn to scale. So as this alpha particle is going to come out from here,
is gonna start to collide with quite a good number of atoms. I'm not saying nucleus, I'm saying atoms, because helium nucleus is positively charged. All the nuclides of all the neighboring atoms, they are also positively charged, which means they will repel each other. Because of this repulsion force, a helium nucleus will never physically penetrate into another nucleus. A helium nucleus cannot penetrate into another nucleus. This is basically the underlying principle for Rutherford's experiment, which is also named as Geiger Marsden experiment. Geiger Marsden experiment. They actually did this whole experiment with the alpha particle source. They used very thin gold foils, shot those alpha particles into those gold foils, and there were some reaction outcomes by which they came to the decision of the idea of a nuclear atom. The electron orientation came a bit later. Niels Bohr came up with the idea of fixed shells and everything, but the basic shape, that there is a highly positively charged, very tiny, highly massive particle at the center of the atom, and most of the surrounding place is empty. এই যে আইডিয়াটুকু আমরা Rutherford's particle scattering experiment থেকে পাই. So this is pretty important. So as I was saying, as the alpha particle will travel through the material, it's going to collide with many atoms. Colliding with many atoms basically means colliding with the electrons of many atoms. It will not collide with all the atoms, because atom is mostly empty space. As it is traveling, it is going to collide with some very few atoms which are going to be pretty close by to its path. So যে অ্যাটমগুলোর কাছ দিয়ে যাবে, যে ইলেকট্রনগুলোর কাছ দিয়ে যাবে, সেই ইলেকট্রনগুলোর সাথে সে কিছু এনার্জি শেয়ার করবে. So it is going to give a portion of its kinetic energy to those electrons with which it's going to keep on colliding. That energy that is absorbed by those electrons of those other atoms will be enough for those electrons to overcome the attraction of the atom. But to understand, every electron is attached with the atom by some amount of energy, by some amount of attraction that we know from chemistry. If we can somehow give that electron a certain minimum amount of energy, it can overcome the attraction of the atom and leave from the atom. Basically, that is called ionization. What happens is this alpha particle is going to share a part of its kinetic energy to those electrons, and those electrons will have enough energy to leave that atom that it belongs to, and it will leave that atom. So in that process, we are having one ionization. So one atom converting into one positive ion while shooting out one electron. This process of one dissociation is one ionization. And as alpha particle will travel through the material, or even if it travels through air, for example, for that matters, it will make these collisions many times, and all of those collisions are going to slowly chip away or slowly cut off a small part of its kinetic energy. So এখন মনে করো একটা alpha particle 1000 joule kinetic energy নিয়ে বের হলো. This is a assumed amount. It's never supposed to happen. আর মনে করো এই ম্যাটেরিয়াল থেকে alpha particle টা বের হয়ে এক্স্যাক্টলি বাতাসে আসবে. Let's say the average ionization energy of the air molecules is 20 joule each. মানে হচ্ছে air molecule average ionization, আমি ইউজ করতাম average কারণ এর মধ্যে নাইট্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে, কার্বন ডাই অক্সাইড আছে, কিছু আর্গন গ্যাস আছে, সো সবগুলা তো আয়োনাইজেশন এনার্জি সেম হওয়া পসিবল না, ওই জন্য আমি এভারেজ কথা ইউজ করলাম। মনে করো আমাদের এয়ার মলিকুলের এভারেজ আয়োনাইজেশন এনার্জি হচ্ছে 20 জুল ইচ। তার মানে 1000 জুল কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে যখন একটা আলফা পার্টিকেল স্টার্ট করবে, ম্যাথমেটিক্যালি স্পিকিং, it is gonna spend 20 joule amount of energy 50 times, ঠিক কিনা? 50টা আয়োনাইজেশন যদি সে করে তাহলে তার টোটাল 1000 জুল কি হবে? কাইনেটিক এনার্জি হারায় যাবে কিনা? Yes, sir. Sir, একটু confused, sir. হ্যাঁ বলো। Like আমরা like ionization বলছি, like if we just feed energy to the atom, the electrons will overcome the attraction and just move in a super fast speed, and
And the amount of energy we are discussing here is 20 joule every 50 seconds, something like that. No. The required amount of average required of amount of energy for per ionization, for each ionization, we are assuming it to be 20 joule. মানে নাইট্রোজেনের সাথে একটা অ্যামাউন্ট লাগবে, অক্সিজেনের সাথে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট লাগবে, কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট লাগবে, আর্গন যদি আয়োনাইজেশন হয় তাহলে অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি লাগবে। আমি সবগুলা ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু নিয়ে কথা বলতেছি না। মনে করো অন এভারেজ বাতাসের পার্টিকেল গুলার এভারেজ আয়োনাইজেশন এনার্জি হচ্ছে 20 joule, which means if you can supply somehow 20 joule of energy to one air particle, I'm using the term air particle or air molecule for example, if you can supply 20 joule energy to one air molecule, it will give out one electron and that will cause one ionization. That's what I'm saying. And one ionization means the removal of one electron, right, sir? In this case, for my discussion, yes, we're assuming that. And the molecule can be like any molecule. It can be any molecule. It can be any end Yes, of sir. a molecule. For example, if it's a carbon dioxide molecule, it can be the carbon, central carbon, it might be the neighboring oxygen, it could be anyone. Average, we're assuming it to be 20 joule. বুঝা গেছে? Yes, sir. So if the alpha particle did start from the nucleus with 1000 joule, it can give this 20 joule amount of energy. এরকম না যে সে সবাইকে 20 জুল দিবে, কাউকে সে 20 জুলের বেশি দিতে পারে, কাউকে সে 20 জুলের কম দিতে পারে। বাট যদি ধরে নেই যে সবাইকে সে এক্স্যাক্টলি 20 জুল করে দিতেছে, ম্যাক্সিমাম সে 50টা ডিফারেন্ট অ্যাটমকে সে আয়োনাইজেশন করতে পারবে। সো এই যখন সে 50টা ডিফারেন্ট অ্যাটমকে আয়োনাইজ করে ফেলবে, তখন আমাদের ওই পুরো স্পেসিমেনের মধ্যে অনেকগুলো পজিটিভলি চার্জ আয়ন থাকবে এবং অনেকগুলো ফ্রি ইলেকট্রন ঘোরাঘুরি করবে। The number of positively charged ions and number of free electrons would be exactly equal because they were created from a neutral atom, but we'll have some temporary disassociation of electrons and molecules. A dissociation process হচ্ছে ionization. At the end of this journey, আমি একটু শেষ করে নেই, at the end of this journey, the helium nucleus will become stationary because it will not have any kinetic energy left. At this point, this helium nucleus will grab 2 electrons from any neighboring source, সেটা তার আয়োনাইজেশন থেকে হতে পারে, অন্য কোনো অ্যাটম থেকে জোর করে চুরি করেও হতে পারে, কারণ helium nucleus attraction power actually as per charge it is quite strong because it's a very concentrated amount of charge within a very small amount of space. So it will somehow grab 2 more electrons from some neighboring places, which it might come from its own ionization electrons, or it might do 2 more ionization, 2 further ionization. So altogether, it might be able to do a maximum of 52 ionization in the air. So maximum সে 52 ionization করতে পারবে যদি সে 1000 joule kinetic energy নিয়ে বাইর হয়। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি, যে 20 জুল করে সবাইকে দিল and eventually নিজেকে হাইড্রোজেন হিলিয়াম নিউক্লিয়াস থেকে হিলিয়াম অ্যাটমে কনভার্ট হওয়ার জন্য সে আরো 2টা ডিফারেন্ট মলিকুল থেকে মনে করো সে 2টা ইলেকট্রন স্ন্যাচ করলো, সো তারাও আয়োনাইজ হয়ে গেল। সো অল টুগেদার সে টোটাল ম্যাক্সিমাম 50 আয়োনাইজেশন করতে পারবে। এটা হচ্ছে আয়োনাইজেশন প্রসেসের বেসিক আইডিয়া। দ্যাট what is really important, that thing that comes out of the nucleus, because it is charged, it will make something charged, and that's basically ionization. ব্যাপারটা এরকম না, rather ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, because it comes with a lot of kinetic energy, it shares portion of its kinetic energy to the neighboring atoms as it passes through the atoms, and by sharing chunks of this energy, it does ionization of that medium in the path that it travels by. So এই path travel করতে করতে সেই ionization টা করবে। আর এই pathটা কি স্ট্রেট লাইন হবে নাকি কার্ভ হবে, বা কিরকম কার্ভ হবে, এটা কি আমার প্যারাবোলিক কার্ভ হবে নাকি সার্কুলার কার্ভ হবে, এগুলো ডিপেন্ড করে হচ্ছে আমরা আউটপুট ম্যাটেরিয়ালের যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশন হিলিয়াম নিউক্লিয়াসটা সেটাকে আমরা কিভাবে মুভ করতে অ্যালাউ করতেছি। If we allow it to move through without any obstruction, it will be a straight line. If we make it to move through some electric field, uniform electric field, then it will be a parabolic path, pretty much like the gravitational thing. For example, আমরা যখন প্রজেক্টাইল মোশন যখন থ্রো করি, সবসময় ফোর্সটা একটা ফিক্স দিকে কাজ করে না, চিন্তা করো। Whenever we throw a projectile in air,
the weight always works in a same value in the same direction. Take it now. Hold on. Yes, sir. Sir, আরেকবার বলবেন স্যার? Whenever we throw a projectile in air, considering air is negligible, the weight works always in the same direction by the same magnitude. Yes or no? The weight, yes sir. Yes. So in an uniform electric field, fixed amount of charge also experiences a constant amount of force in a fixed direction. So if we make the alpha particle to go into an uniform electric field, its followed path would be curved. That will be a parabolic path, pretty much like the projectile. Or if it's a magnetic path, then we're going to have Fleming's left-hand rule. That is going to become a circular path. So এই জিনিসগুলো আমাদের একটু তার ডিটেইলসে আসবে, but the point that I'm trying to get at you, the point that I'm trying to get through your head, get in your head through your skull, is that the process of ionization happens primarily because of the kinetic energy of the ionizing radiations, not because of their charge type. I'll say it again. The ionization happening from ionizing radiation happens primarily because of the kinetic energy of those emitted particles, not because of their charge primarily. The charge can make one or two ionization at the end of their journey, but before they end their journey, they are going to make some pretty high amount of ionization. This is also why, I mean, a lot of questions can be actually answered from this concept pretty steadily. সেটা হচ্ছে, whenever we apply the path of, do you guys know what a cloud chamber is? Maybe sir, yes. Yes, sir. So it's that place where we like see whether ionization happens or not. A kind of experiment happens with alpha particles. Line producer. আর এটা ভুলে গেছি। এটা স্যার ফেডারেল ফিজিক্স বইয়ে মনে হয় এরকম কিছু একটা পড়েছিলাম স্যার। স্যার, It's ওই like an level এ alternative to পড়ছিলাম। like Yes. Geiger Miller টিউবের মতো স্যার। দাঁড়াও, তোমাদের একটা ভিডিও দেখাই আগে। কনডেন্স দিয়ে থাকে যে No sir, you didn't start recording. Acha sir, if lead is radioactive, then why do we use lead to protect ourselves from radioactivity? There are things called isotope. And we use a particular isotope of lead which is not radioactive to protect ourselves. Beautiful. There we go. Thank you, sir. Sir, thought of like you can use Google Jamboard. I've been looking around it for a while, and I've noticed that they allow you to directly pick images from Google Images. Just saying, sir. আচ্ছা, স্যার ও লেভেলে তো প্রোগ্রামিং করছিলাম স্যার অনেক আগে। স্যার জানেন, যদি হোয়াইট বোর্ড থাকতো প্রোগ্রামিং এর জন্য, লাইফ উড হ্যাভ বিন হেল আ লট ইজিয়ার। কেমনে? স্যার এই যে লিখতে হইতো না স্যার, মানে এই যে লিখতে মানে টাইপ করতে গেলে মাথা কাজ করে না। Makes sense. okay. But you can't আমরা actually এই do ফিগারটা anything দেখি। with writing. In this case, we are applying a certain type of field. In this case, the tracks look in my eyesight parabolic. So what this is showing, we have a lead box over here. We have some relative source over here, which is assumed to be emitting both alpha, all of them, alpha, gamma, and beta. If we apply a magnetic or electric field, let's just in general call them deflecting field, which is responsible to deflect or bend, deflect basically in this case mean bend, deflect or bend the charged particles. So if we apply a deflecting field, gamma particles will simply go straight up because they don't have any charge. Alpha particles usually bend in one direction, whereas beta particles bend in the opposite direction, which is obvious. Alpha particles are positively charged, beta particles are negatively charged. But you can see all the alpha particles are going to follow pretty much a single path. So they're going to produce a very sharp track like that.
Whereas beta particles seem to produce quite a lot of different number of pairs, which basically means as the beta particles comes out of here, all the beta particles are not emitted with the same kinetic energy. Particles which are emitted with higher kinetic energy, they have more kinetic inertia, so they are gonna bend less, which means their arc is gonna be big. They're gonna take more space to bend back. And particles which have less kinetic energy or less kinetic inertia, they will be bent pretty easily, which basically means that their kinetic energy amount as they leave out from the source are not same. Why is that? Try to understand. This is why. Consider the structure of a physical object. Let's say this is a three-dimensional radioactive specimen. Whenever an alpha particle is produced from anywhere within this object or maybe from the surface of this object, these alpha particles can penetrate through this material without getting affected by the neighboring particles by almost quite well. Actually, এটা আমি তোমাদের কেমনে বুঝাই? আচ্ছা, অন্যভাবে বুঝাই। Beta particles, sorry, alpha particles their penetrating power খুব কম। এটা তো তোমরা অলওয়েজ শিখছো না? The penetrating power of alpha particles is very Yes, less. sir. Why very less? Because alpha particles are actually quite large, massive. So they do their ionization over a pretty short distance and lose pretty much all of their energy over a short distance. Second character idea হচ্ছে যে আমাদের একটা certain specimen এর inner surface যদি মনে করো এটা পুরো একটা মেটাল specimen, inner surface যদি কোনো রকম helium ion বা alpha particle produce হয়, quite likely এটা অল্প একটু ট্রাভেল করার পরেই ওই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আবার আটকা পড়ে যাবে। এটা পেনিট্রেট করে বের হওয়ার পসিবিলিটি খুবই কম। You need to understand that alpha particles can be stopped by a thin piece of paper. In air, their effective range is about 3 to 6 centimeter. Air can stop them within 3 to 6 centimeter distance. So the penetrating power of alpha particles is very less, which basically means all the alpha particles which will be emitted or which will be seen to produce those tracks should definitely be coming from the exact surface atoms. Correct or not? এক দুই লেয়ার ভেতরের থেকে যদি প্রডিউস হয়, কোয়াইট লাকলি যে তারা কি হবে, উপরে আসার আগেই তাদের এনার্জি সব লুজ করে ওই মেটালের মধ্যে আটকা পড়ে যাবে। This is why the alpha particles pretty much come out with the same amount of kinetic energy, and as a result, they all have pretty much the same path. That's not the case for beta particles. Beta particles are pretty small, like super small. Beta particles are the electrons, which means atoms which produce beta particles somewhere within the depth of the material and atoms which produce the beta particles exist on the surface of the material, which means atoms which produce the beta particles somewhere within the depth of the material or atoms which produce the beta particles within the surface of the material, many of these beta particles will still be able to penetrate through the material and eventually come out. Because atom is mostly empty space, beta particles are extremely small, like super small. So they can actually come out, but there is a catch. The catch is the beta particles which will be released exactly from the surface doesn't have to penetrate through any physical amount of specimen substance. So their kinetic energy will be pretty large. But a beta particle which will be produced on the inside, let's say at 1 centimeter depth of this material, if it is lucky enough to be penetrated out, to penetrate through this 1 centimeter distance, it has to spend some of its energy because that physical material is going to work as an obstruction. Which means as this beta particle will be released from the surface outwards, this one's kinetic energy would be significantly less than this one's kinetic energy. So এদের দুজনের kinetic energy amount equal হতে পারে না, কারণ বেটা পার্টিকেলের কিছু পার্টিকেল আমাদের ডিপার লেভেল থেকেও রিলিজ হইতে পারে। ঘটনাটা বুঝতেছো কিনা দেখো, আলফা পার্টিকেলের জন্য ডিপার লেভেল থেকে রিলিজ হওয়ার প্রবাবিলিটি নিয়ারলি জিরো। বেটা পার্টিকেলের কিছু কিছু পার্টিকেল সারফেস থেকেও হইতে পারে, কিছু কিছু পার্টিকেল ইনসাইড লেভেল থেকেও হইতে পারে। সো যারা ইনসাইড লেভেল থেকে ওই ম্যাটেরিয়ালের থিকনেসটাকে পেনিট্রেট করে বের হবে, তাদের কাইনেটিক এনার্জি অ্যামাউন্ট অ্যাজ দে লিভ ফ্রম দ্য স্পেসিমেন will be somewhat less compared to the particles which were created exactly from the surface nuclides, surface nuclei. এই কনসেপ্টটা কি বুঝা গেছে?
Manda sir, the Yes, sir. particles, all the particles will not have the same kinetic energy because some will be produced in the top surface, some will be produced a bit deeper. The farther deeper they are produced, more or less would be their kinetic energy as they come out, if they come out. ঠিক আছে? Okay. সো এটার জন্য আমাদের বেটা পার্টিকেলদের প্যাথটা অনেক ডিফিউজড হয় বা অনেক ওয়াইড একটা ট্র্যাক হয়। বেটা পার্টিকেলটা আলফা পার্টিকেলের মতো বা গামা পার্টিকেলের মতো একটা সিঙ্গেল স্ট্রেট লিনিয়ার প্যাথ ক্রিয়েট করে না। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তোমাদের এই ফিগারটা দেখে অ্যাকচুয়ালি অনেক কনফিউজিং মনে হতে পারে যে এটা আসলে এরকম করতেছে কেন। অ্যাকচুয়ালি এই ফিগারটার আমি যদি আরো একটু রিয়েলিস্টিক একটা ভিউ দেখাই, এই জিনিসটা একটা রিয়েলিস্টিক একটা ভিউ দেখাচ্ছি, ডিফারেন্ট কালার মেবি অরেঞ্জ। এই হোলটা অনেক ডিপ। মনে করো আমাদের ফিজিক্যাল লেড বক্সটা হচ্ছে এত বড়, যেটার হাইট হচ্ছে অনেক বড়, মানে এই ডেপথটা অনেক বড়। কেন ডেপথটা বড় লাগবে বলতেছি। এই বড় ডেপথের বক্সের মধ্যে আমাদের অনেক ডিপ একটা হোল করা আছে, অনেক ডিপ। এই ডিপ হোলের ঠিক তলায় আছে হচ্ছে রিলেটিভ স্পেসিমেন। This is here to make sure that all the particles which are essentially coming out vertically upwards as they come out of this hole, they are coming out, their initial direction is vertically upwards like this. ঠিক আছে? এবং ফিল্ডটা অ্যাপ্লাই করা হয় হচ্ছে এই লেড ব্লকের ঠিক উপর থেকে ফার্দার আপ। লেড ব্লকের গায়ের ভিতরে আমরা ফিল্ড অ্যাপ্লাই করি না। সো যারা আনচার্জ পার্টিকেল তারা স্ট্রেট চলে যায় গামা, যারা আলফা পার্টিকেল তারা যদি একদিকে বেন্ড করে তারা একটা স্ট্রেট লাইনে বেন্ড করে, whereas beta particles as they come out এই পয়েন্ট থেকে দেখা যায় যে তারা অনেক বড় একটা সার্টেন রেঞ্জের মধ্যে ছড়ায় পড়তেছে। They are bending more than alpha, that's one property, and they are bending in a lot of different angle. The reason is individual beta particles have different amount of kinetic energy depending upon which layer of the material the beta particle was produced at. এই জন্য ওই ইউটিউবার স্যার তার লেকচারে আপ টু লিখছিল, that could be the maximum amount of energy of the beta particle from that chemical, from that nuclear reaction. Beta particles which would be created exactly from the surface would have that much kinetic energy. Other beta particles which would be visible for the experiment can have less than that kinetic energy. Up to কথাটা significance বুঝা গেছে? Yes, sir. Everyone else? And sir, that's also provided that the magnetic field is attracting the particles towards the bottom, right? No. The magnetic field is bending the particles perpendicular to their velocity using Fleming's left hand. I mean, for this diagram. Yeah, for this diagram, they are actually bending them because the beta particles have a much smaller radius of curvature. Ultimately, within this small range, we are seeing them to curve. I mean, if you give enough space, alpha particle ki ultimately এখান দিয়ে ঘুরে অনেক দূর দিয়ে ঘুরে সার্কুলার হয়ে ব্যাক করতে পারে না, অবশ্যই পারে। But because beta particles bend more, that's why their whole return path is visible for even for a very small space. Yes. এই পর্যন্ত বুঝা গেছে পোলাপান? Yes, sir. Clear. Yes. আচ্ছা, আজকে আর পড়াবো না। নেক্সট ক্লাসে ডিরেক্টলি আমি কোয়ার্ক স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলা শুরু করব। আজকে হচ্ছে ও লেভেলসে হাবি যাবে এবং রিলেভেন্ট যে অ্যাডিশনাল জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা কিছু রিভিশন করলাম, নতুন কিছু জিনিসপত্র আমরা দেখলাম। সো which is good. সো নেক্সট ক্লাসে আমি ডিরেক্টলি কোয়ার্ক স্ট্রাকচার কথা। এখন তোমাদের নেক্সট ক্লাস কবে? আজকে তো মঙ্গলবার, আজকে সানডে। সানডের আগে একটা ক্লাস নাও না, তোমাদের স্কুল বন্ধ না? না So স্যার, Tuesday class no? স্যার টিউসডে কি ক্লাস আছে স্যার আমাদের? আচ্ছা, টিউসডেতে তোমাদের একটা ক্লাস হয়, টিউসডেতে তোমাদের ক্লাসটা মনে হয় 7:30 থেকে হয় নাকি 9:30 থেকে হয়? 7:30 না, টিউসডে 7:30 থেকে হয় না। আজকে তো টিউসডে, তুমি কি থার্সডে কথা স্যার বলছো? আজকে সানডে স্যার। So আজকে সানডে Sunday. স্যার। আচ্ছা, আজকে সানডে। ইয়েস স্যার, আজকে সানডে। আজকে সানডে। আচ্ছা, আমি তাহলে মেস আপ করলাম, আজকে টিউসডে, সরি। ঠিক আছে, আজকে সানডে তোমাদের সাথে অবশ্যই টিউসডেতে দেখা হবে। টিউসডেতে আমি ডিরেক্টলি কোয়ার্ক স্ট্রাকচারে কথা বলা শুরু করবো, তাহলে তো কোনো প্যারা নাই। ওকে ফাইন। স্যার আপনি কি ভাবতেছিলেন আজকে ফ্রাইডে স্যার? আমি ভাবতেছিলাম আজকে টিউসডে।
আমি দিন 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 মেস আপ করে স্যার ফেলছি। একটা কোয়েশ্চেন আছে বলো। স্যার আমাদের এস শেষ হওয়ার আগে ম্যাগনেটিজমের একটা রিভিশন দিতে পারবেন অনেক কিছু ভুলে গেছি ও লেভেলস থেকে ম্যাগনেটিজম দিয়ে কি করবা? স্যার A2 এটু নিয়ে স্যার তুমি একেবারে বেসিক্সই ভুলে গেছি স্যার ম্যাগনেটিজমের যে রাইট হ্যান্ড থাম রুল আর এই যে লেফট হ্যান্ড রুল আর এই যে লাইট আগের ভিডিও রাইট দেখো, হ্যান্ড গ্রিপ রুল। হেল্প ইউরসেলফ। আগে ভিডিও দেখো, তারপর না বুঝলে আমি তোমার বুঝাই দেবো, প্যারা নাই। বাট ডু ইউর পার্ট ফার্স্ট। আগে ভিডিওগুলো দেখো, সবগুলো তো Sir, প্লেলিস্টে গুছানো আছে। আমি তো স্যার ওই যে সিআর এর জিনিস প্রত্যেকবার আটকে যাইতেছি স্যার। প্রত্যেকবার P1 কোনো কিছু করতে যাই সিআর পাইলে আটকে যাই স্যার। সিআরও ইজি আছে স্যার কারণ তুমি সিআরও যখন তাহলে ক্লাস তখন ঠিক মতন বুঝো নাই, বা সিআর কোশ্চেন আছে গুলো ঠিক মতন প্র্যাকটিস করো নাই, বা সিআর কনসেপ্ট তোমার মনে নাই। Yes, You need to see, sir. you need to apply, give more time to this process. Yes, আর আমি এখন কি করব স্যার, একটু হেল্প Sir. করেন স্যার। কারেন্টলি যে চ্যাপ্টারটা পড়াচ্ছি সেই চ্যাপ্টারটা ভালো করে বুঝো, ঠিক আছে? So আমার একটা প্রশ্ন অনেক কিছু নতুন জিনিসপত্র আছে। সিআরও চিন্তা এই চ্যাপ্টারটা খারাপ করে না, সিআর আমি তোমাকে বুঝাই দিব। সিআরও শেখানো ডিফিকাল্ট কিছু না, সিআর আমি তোমাকে ভালো মতন গুলায় খাওয়াইতে পারবো। বাট কারেন্টলি যে চ্যাপ্টার পড়াচ্ছি সেটাতে কনসেন্ট্রেট করো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। স্যার এই চ্যাপ্টারে কি ল্যাপটন স্যার ম্যাটার বলে কিছু আছে স্যার? উইল সি ইন টুমরো ইন টুইজডেস ক্লাস। হ্যাঁ, আমার ভিডিও ওপেন হয়ে গেছে। স্যার আপনি খেয়াল করেন নাই স্যার? হ্যাঁ, আমি ক্লিক না করলে কি অটোমেটিক ভিডিও অন হয়েছে? স্যার ইউ অসাম স্যার। স্যার হাই স্যার স্যার কোশ্চেন স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে মক্স গুলো কোন স্টার্ট হবে? দেখছো আমার কোনো ঠোঁট নাই, দেখো। জি স্যার স্যার in anime characters these lips just can disappear. আমার গোফ ছোট করতে হবে, গোফ বড় হয়ে আমার 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 ঠোঁট ঢেকে ফেলতেছে। স্যার আপনি আপনার হেলথটাকে কেমন করে ঠিক করে রাখতেছেন এই স্যার? কে যেন একটা দরকারি কোশ্চেন করছো, মক গুলো কবে থেকে স্টার্ট হবে? আচ্ছা, মকের কোশ্চেন আমরা ডিসকাস করা শুরু করছি, কারণ হচ্ছে আমাদের ব্যাচের বাইরে অনেক স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিতে চাইছে। সো আমাদের ফার্স্ট সেশনের পরীক্ষা মনে হয় 1 তারিখ থেকে মামুন কপি দেওয়া শুরু করছে। তোমরা সেটা কপি কালেক্ট করে পরীক্ষা দেওয়া স্টার্ট করতে পারো ইফ ইউ ওয়ান্ট। আর যদি আমাদের মানে রিলেটিভিটি শেষ হওয়ার পর তারপর স্টার্ট করতে চাও তাতেও সমস্যা নেই। ইভেন্চুয়ালি তোমরা ওই পরের মক গুলা তোমাদের কনভিনিয়েন্ট টাইমে দিলেও সমস্যা হবে না। সো স্যার মক কি কোচিং এসে দেওয়া যাবে? মক এখনো কোচিং এ এসে দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয় নাই, কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী এই ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ি অবলম্বন করছেন। আমি এর চেয়ে বেশি কিছু আপনার কি বলতে চাই মনে না। হয় পরীক্ষা তো হবে স্যার? You should prepare for the worst, hope for the best. Okay, that's true actually sir. স্যার রুটিন থাকবে না স্যার? হ্যাঁ স্যার মকের রুটিনটা একটা স্যার রুটিন থাকে তো যেমন গতবার দিছিলেন। হ্যাঁ, মকের রুটিনও আছে, মকের পেপারও প্রিন্ট করা আছে। মকের রুটিনের পিডিএফটা হয়তো আমি তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারবো চ্যানেলে, আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে। দাঁড়াও, আমি মামুনকে বলতেছি, মামুন আমাকে ফরওয়ার্ড করলে ওখান থেকে আমি তোমাকে পাঠাই দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি। কারণ এটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই, হাতের কাছে নাই, কারণ আমি বানাইছি হচ্ছে সোল সার্ভিসিতে, এখন আছে উত্তরা তাপবাসে। স্যার জীবনের বাস্তবতা অনেক কঠিন স্যার। দেখেন স্যার, মানুষকে মাদকতা থেকে বাঁচানোর জন্য যত না হয় স্টুডেন্টদের স্কুলে যাওয়ার থেকে তত